على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. My dear respected brothers and sisters who are possibly listening from home as well. Firstly, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The subject here is about the journey of the soul. The subject is about the journey of the soul. The journey of the soul began a very long time before even I had a body. Allah Azza wa Jal created me as a soul. Amdare Allah Ta'ala jism shrishti korar age Allah Ta'ala atta shrishti korse. In the beginning, Adam alayhi salatu salam was just a shell. But before that even, Allah had created his ruh, his soul. Adam alayhi salatu salam jism, jasad, toiri korar age Allah Ta'ala unar atta shrishti korse. When Adam alayhi salatu salam wasn't even born, all of us were still in a form of souls. Adam alayhi salam age shob srishti zotozon ei dunya aiba taqdir lekha hoyse shobor ruh mawjud ase. Everyone had their souls in a certain place. And according to a hadith of Tirmidhi, Allah Azza wa Jal, He wiped the back of Adam alayhi salam, and from there all the different souls dropped out. Hadith Sharifo I say, Tirmidhi Sharifo, Allah Ta'ala Adam alayhi salam taki, Zoto ruh attasi, shob ruh Allah behav kare dise. After that, when Adam alayhi salatu salam, he came alive. We know that the first test was all to do with him becoming the person who will become the Khalifa on the earth. And he will be the vicegerent on the earth. Allah Ta'ala to srishti korsen Adam alayhi salatu salam ei dunyar jonno. Ar amra srishti korsen ei dunyat awar jonno. Ar amra to aimu ei dunyat ar awar pore ei dunyar za apnar joto apnar civilization ase, civilization Allah Ta'ala amra rate diba. For the reason that Adam alayhi salam would become a person who will rule on the earth, Allah created him. And from him all his souls. And the journey has begun. We are not really bodies. We are not really bodies. These bodies that we have are only one part of us. Amra shudu jasad nai, amra etelige ek ongsho. Within us, Allah has created the real self. Within us, we are the people who see from behind the eyes. Ei apnar jasadar bitre, shorirer bitre, choker pisone. Amra je ashol je amra aছি, atta, ei attata dekhtese. That soul is the real person inside. And this body is only a temporary body. Ostai babe ei body amra ke dewa hoyse. After a while, Allah Azza wa Jal will discard the body. Ektu pore jokhon Allahর ইচ্ছা হইব এই body ke Allah Taala falai dibe. Allah will discard the body. The body was not the real reason why we're here. The real reason why we're here is because of who we are inside. We are a soul inside. A শরীর দেওয়ার আসল উদ্দেশ্য নাই যে আমরা এই শরীর নিয়ে দুনিয়াতে থাকবো আর আখিরাতে থাকবো। আসল উদ্দেশ্য ছিল যে আত্মা যে ভিতরে আছে এই আত্মা হইলো আসল। That is the real entity inside. And as we move along in our journey, we will go through several different stages. Amra safar, a safar ektu, a safar kunu, a short safar na,
Khub lamba safar. A long journey has been intended by Allah Azza wa Jal for us to go through. And the very first and foremost journey that we made, সবচেয়ে প্রথম সফর যেটা আমি করছি আপনিও করছেন, এই যে লম্বা সফর আপনার আছে, এই সফর হইল কি? That first journey that I did, that you did, that we made, was to move from the original home we had in Alam al-Arwah. We moved from there all the way to our mother's womb. Alam al-Arwah থেকে আল্লাহ তাআলা আমরা বের করিয়ে দিয়েছেন, আর আমরা যে মার পেটের মধ্যে আল্লাহ তাআলা ঢুকিয়ে দিয়েছেন। Allah Azza wa Jal, He made us come from a different world into our mother's wombs. Now the question is, what was this? Allah Azza wa Jal says in the Holy Quran, كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا. How do you become ungrateful people? Or how do you become people who deny this? তুমি কিভাবে এই যে আমি আয়াতগুলি নাজিল করছি, তুমি কিভাবে তুমি এইটারে ইনকার করবে? وَكُنْتُمْ أَحْيَاءً وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا. How do you deny this when you were actually dead people? You were non-existent. তোমার কোনো wujud আসিল না, তোমার কোনো wujud আসিল না। In fact, Allah Azza wa Jal says in Surah Al-Dahr, هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Allah says in Surah Al-Dahr, is there not a time that man remembers about himself, the human remembers about himself, that he was non-existent, not even his name, nor his body, nor his existence was even known. মানুষ কি এইটা চিন্তা করে না যে এমন একটা সময় ছিল যে সময়তে কেউ উনাকে জানতো না, উনার নাম কি, শরীর আছে কিনা, আত্মা আছে কিনা, কিছু জানতো না। There was a time when I was non-existent, you were non-existent. এক সময় ছিল আমারও কোনো wujud নাই, তোমারও কোনো wujud নাই। After that, তারপরে Allah Azza wa Jal makes me come from Alamul Arwah all the way to my mother's womb. And after that, when I'm in my mother's womb, after 4 months, when the fetus is developing, at that moment Allah Azza wa Jal then makes the soul come with an angel, and that soul is blown inside the fetus. 4 মাসের পরে মার এই পেটের ভিতরে তখন আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা হইল এক ফেরেশতা নিয়ে, এই ফেরেশতায় আমাকে আপনাকে এই বডির ভিতরে ঢুকাইছে। They put us inside this body here, this body that I am right now, they put us inside this body. এই যে শরীর আছে, এই শরীরের ভিতরে উনি ঢুকাইছেন। আমি কে, তুমি কে? Who are you? I am no one except the soul inside. আমি কেউ না, কিন্তু আমি যে আত্মার ভিতরে, আমি আসল আত্মা। You are a soul inside. তুমিও আত্মার ভিতরে। We have no other real stay on this earth. আমরা আর কোনো স্থায়ীভাবে এই দুনিয়াতে থাকবে না। But the soul will stay forever. আত্মা কিন্তু দীর্ঘদিনে আল্লাহ তাআলা অসীমায় অবস্থায়, be without even having an end, Allah will keep the soul. আত্মার তো মৌত হইবে একবারে। The soul will actually have a death once. But after it has a death, after that Allah Azza wa Jal will give it a life that will be a life never ever to end again. Allah Ta'ala আত্মাকে জীবন এমন ভাবে দিবে যে এই জীবন কোনোদিন শেষ হইবে না। মৌত আসবে, কিন্তু মৌতের পরে আবাদুল আবাদ পর্যন্ত থাকবে। Forever and forever this soul will live. The only part that actually is a shell that stays behind is the body that I've got. যে অংশ আমার, যেটা আমি ফেলিয়ে যাব, এটা হইলো আমার শরীর। My body, I will leave it behind.
But my soul is me. I am the soul, and I will move ahead with it. আমি কিন্তু আত্মা, আমি আত্মার অবস্থায় আমি আগে চলে যাব। At 4 months, when the soul was put into the mother's womb, and I came inside the mother's womb, I was trapped in the body. 4 মাসের অবস্থায় যখন আল্লাহ তাআলা এই বডির ভিতরে ঢুকাইছেন, আমি বডির ভিতরে এমন ভাবে ঢুকছি যে আমার কোনো বের হবার কোনো রাস্তা নাই। Only the angel of death can take me back out of this body. শুধু একমাত্র আজরাইলে আমার এই বডি থেকে বের করতে পারবে, আর কোনো আমার উপায় নাই। In the beginning, I only knew Allah. প্রথমে আমি শুধু কিন্তু আল্লাহরে জানছি, আল্লাহর ইয়াদ করছি। All the souls in alam al-arwah, all the time were remembering Allah. যত আল্লাহ তাআলা আত্মা সৃষ্টি করছেন অবস্থায় এই দুনিয়ার আওয়ার আগে সব সময় আল্লাহর জিকিরের মধ্যে থাকতো। All the time used to remember Allah. আল্লাহ তাআলা কোরআন শরীফের মাধ্যমে ফরমাই দিয়েছেন। Allah says in the Holy Quran, وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. There was a time when Allah Azza wa Jalla, He addressed all of us. আল্লাহ তাআলা খিতাব করে আমাকে বলছেন কি, সবাইকে বলছেন কি, আলাস্তু বিরাব্বিকুম, am I not your Lord? Allah addressed us and said, am I not your Lord? আল্লাহ বলছে কি, আমি তোমার রব নাই, পরওয়ারদিগার নাই? At that time we said, bala shahidna, of course you are. We give full witness to the fact that you are our Lord, the one who looks after us, the one who feeds us, the one who keeps us alive. যে পরওয়ারদিগার আমাদের এখন জিন্দেগি দিছে, জীবন দিছে, আমরা কেমন বলবো, কিভাবে এই রবকে বলবো? How will we forget that Lord that gives me everything? At that time we only had the dhikr of Allah all the time. We knew nothing else except Allah. আমরা কেউ কি চিনি না সেই সময়। Nobody had a father that time, nobody had a mother that time, nobody had a brother or a sister, nobody had friends that time. কেউ কোনো বন্ধু ছিল না, কেউ কোনো মা বাপ ভাই বোন কেউ ছিল না। The time when Allah put me into a certain body, automatically the woman that carries this body becomes my mother. যখন আল্লাহ তাআলা আমাকে এই বডির ভিতরে ঢুকাইছে, সেই সময় অটোমেটিক আমার এই যে মহিলার ভিতরে আমি আছি, সেই সময় আমার মা হয়ে যায়। অটোমেটিক আল্লাহ তাআলা মা বানাই দিয়েছে। Before that, there was no mother. When my mother was in alam al-arwah, I was in alam al-arwah, there was no connection between me and her. তার আগে যখন আমার মা আলাম al-arwah ছিলেন, আমি ছিলাম আলাম al-arwah, কোনো কানেকশন ছিল না, আমি জানতামই না। I wouldn't even know her. Even if I saw her, I wouldn't recognize her. যদি আমি দেখতাম, আমার কোনো এই ধরনের ভাব থাকতো না যে আমার মা হয়ে যাবে। শুধু একটা আত্মা। It's only a soul. That's all it is. And I'm a soul. What is that soul doing over there? My mother, that was the soul before. আমার মা ছিলেন এই জায়গাতে কি করছিলেন? আল্লাহ তাআলা ইয়াদ করছিলেন। My mother was remembering Allah all the time. I was remembering Allah all the time. You was remembering Allah all the time. And we knew nothing. We knew no other power, no other greatness except for Allah. আমরা আর কোনো পাওয়ার, কোনো রকমের শক্তি তাহলে কেউকে দেখছি না, শুধু একমাত্র আল্লাহ। And all the time we remembered Him, just like the angels. যেই মতে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাকে বানাই দিয়েছেন সব সময়, just like Allah has made the angels all the time, all the time. Allah said in the Holy Quran, وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا. Allah has said that these angels that stand in rows, এই যে ফেরেশতাগুলো উনি সফর মধ্যে খাড়া হয়ে থাকে, فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا, all the time they are remembering Allah, all the time remembering Allah. সব সময় আল্লাহর জিকির করতেছে। Going up from the world to the next world,
they do dhikr of Allah. When they come back down, they do dhikr of Allah. When they're sitting on my side writing, they're doing the dhikr of Allah. When they go away at Asr time back to Allah, they're doing dhikr of Allah. When they come back down again, they're doing dhikr of Allah. All the angels, all of them, all the time. Show Firishta Guli. যে অবস্থায় আছে এই অবস্থায় আল্লাহকে ইয়াদ করতেছে, আল্লাহ স্মরণ করতেছে, উঠতে বইতে আপনার যাইতে এই যে আপনার সাত আসমানের মাধ্যমে যাওয়ার সময় আল্লাহকে স্মরণ করে, আর আওয়ার সময় আল্লাহকে স্মরণ করে, বসার সময় আল্লাহকে স্মরণ করে, লেখার সময় আল্লাহকে স্মরণ করে. Not a single moment does an angel take his mind of Allah Azza wa Jalla, or its mind of Allah Azza wa Jalla. And same way, ঠিক তেমনি ভাবে, when I was a soul in Alamul Arwah, I never took my mind of Allah. You never took your mind of Allah. তুমিও আমিও সেই সময় কোন রকমে কোন সময় আল্লাহ ছাড়া কেউকে আমরা ইয়াদ করি না. Then Allah created me and brought me out of my mother's womb. তারপরে আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়াতে নিয়ে আসছে. After I came to this world, the thing that I was connected to for a very long time is the only thing that satisfies me. যে জিনিস আমাকে এত সময় সারা জীবন যখন আমি আত্মা ছিলাম, এই সময় যে জিনিস আমাকে শান্তি দিছে, এই জিনিস আমাকে আবার দুনিয়াতে শান্তি দেয়. The same thing that made me very comfortable all this time, that's the only thing that will make me comfortable. And this is a miracle that Allah shows us to every single person that comes to the earth. এটা হলো আল্লাহর মুজিজা দুনিয়ার উপরে. কি আমি বলতেছি? What am I talking about? When the baby comes out, and any baby comes out, Allah Azza wa Jal, His Messenger sallallahu alayhi wasallam has told us that every single child that comes out of the mother's womb will be touched by the shaitan, except for Isa bin Maryam. Any one that comes out, Allah Azza wa Jal, His Messenger said, the shaitan will touch. We are the ones. We are the ones. Shaitan touched us when we came out. যখন এই বাচ্চা মার পেট থেকে বের হয়, হাদিস শরীফে আইছে যে শয়তানে উনার হাত দিয়ে একবার টাচ করে. When it touches it, what does the body do? The baby cries. Every baby cries when they come out of the mother's womb. যত আপনার শিশু আছে সব আইতে সময় কাঁদিয়ে আসে. একমাত্র only thing that will calm it down is the thing that calmed it down for a very long time. একমাত্র এক জিনিস আছে শান্তি দিবে. কি? যখন আমরা আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, যখন আপনি আজান দিবেন, when you give the adhan in the right ear of the baby, you will see automatically the babies are calm. And for a very long time, যখন আজান দিবে, আজানের সাথে সাথে এই বেবি শান্তি হইবে. And after that, তারপরে যখন এই বেবি, when this baby is growing, and up until a certain time, it will always react to the splendidness of the Quran, to dhikr, to tilawat. এক সময় পর্যন্ত আপনি দেখবেন যে এই বাচ্চাটার সামনে তিলাওয়াত করলে, এই বাচ্চার সামনে যদি আল্লাহর নাম আপনি নিয়ে আল্লাহকে স্মরণ করেন, এই বাচ্চা শান্তি থাকবে. But after about 6 months, after about 8 months, 6 থেকে আপনার 8 মাসের পরে দেখবেন that this whole baby will slowly start to absorb this whole dunya, and this dunya, this world becomes its place to live. তারপর আপনি দেখবেন যে এই বাচ্চাটা আস্তে আস্তে এই দুনিয়াকে উনার মনের ভিতরে, উনার যে মাইন্ড আছে, মাইন্ডের ভিতরে ঢুকাইবে. And this child will be affected by those who are around. যে আপনার এই বাচ্চার চতুর্দিকে যা কিছু আছে প্রভাব করবে. They will have an effect on the actual child itself. And when the child grows up and starts to make friends, যখন এই বাচ্চাটা একটু বড় হইব আর উনার বন্ধু পাইবে, when it will see that it has got love of parents, যখন দেখবে উনার মা বাপ উনাকে খুবই ভালোভাবে
ওনাকে রাখতেছে। When this child will see that he has got a world to live in and a house to live in. যখন এই বাচ্চা দেখবো যে আমার ঘর আছে, when the child will become accustomed to this world, যখন এই বাচ্চাটা এই দুনিয়ার ভিতরে একটু ফিল করে যেমন এই দুনিয়াই ওনার ঘর হইতেছে, slowly you will see that each human being starts to see this world as a world that is a real world. আস্তে আস্তে আমরা কি মনে করতেছি যে এই দুনিয়া হইলে আসল দুনিয়া। Allah Azza wa Jalla has said in the Holy Quran to the extent that certain people, Allah says, "Araditum bil hayati dunya min al akhirah." Allah says in the Holy Quran, Allah Ta'ala বলছেন কোরআনের মাধ্যমে, তুমি কি রাজি হয়ে গেছো এই দুনিয়া নিয়ে রাজি হয়ে গেছো? In another part of the Quran, Allah says, "Ithaqaltum ila al ard." আরব জায়গাতে আল্লাহ বলেন কি তোমার শরীর কি এই দুনিয়ার উপরে এমন ভাবে ভারী হইছে যে এই দুনিয়ার উপরে ম্যাগনেট যেভাবে মেটালের মধ্যে লোহার মধ্যে লাগে, এই 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 তোমার শরীর এই দুনিয়াতে লাগিয়ে গেছে। This way a magnet will stick to a metal piece. The same way it seems that your body has stuck to this earth. In one place Allah says, certain people that lose their sense of where they're going. Unar drishti, unar porikalpana jindagi, shob hi gaib hoye jay. They lose, all of it disappears. Ekon ki, what happens now? They want to make money. Poishar pichone, choliye jay. They go behind friends, bandhur pisone, behind a phone pisone, behind opposite gender, এক আপনার পাত্রীর পিছনে, পাত্রার পিছনে যখন চলিয়ে যায়। They go behind grades and exams, আপনার এক্সামের পিছনে। They go behind trying to make themselves established on the earth with some fame, শুহরতের জন্য এই দুনিয়াতে উনি উনার একটা জীবন তৈরি করে। আর কি করছে? What do they actually do? They make this whole world the real world. সারা এই দুনিয়া এমন ভাবে এই দুনিয়াতে থাকে যেমন এই দুনিয়া হইল কি উনার জিন্দেগি, এইটাই থাকবে। They will not go anywhere else. কোনো আর জায়গাতে চলে যাব না, এমন ভাবে প্ল্যান করে, in a way that they make a plan that this is my life, and it forgets that this was only a very, very small piece, a very, very, very small piece of the entire journey that it was supposed to make. ভুলিয়া যায় যে আমি তো এই মাত্র আমি কিছু আমার সফর করছি না। এইটা হলে অস্থায়ী জিন্দেগি, আর শুধু অস্থায়ী জিন্দেগি না, আমার সফর এত লম্বা যে যদি আপনি মনে করেন, if you want to make a calculation, then you can almost make it look like one single particle of dust. One single particle of dust compared to the entire universe and compared to the entire galaxy that Allah has created. যদি একটা ধারণা চান তো হইল বালুর মতে যদি এক টুকরা নিয়ে আপনি যদি পৃথিবী আর সারা আপনার সাত জমিন আর আসমান নিয়ে যদি আপনারা এই কম্পেয়ার করেন তো দেখবেন যে এই দুনিয়া কিছু না। You will see that this world is nothing. Because what will happen after that? My friend, today you are making an effort for your stomach, for your wife's stomach, for your children's stomach. Today you are running around for these people. আজকে আপনি নিজের পেটের জন্য, নিজের ওয়াইফের পেটের জন্য, নিজের বাচ্চার পেটের জন্য তুমি আজকে মেহনত করতেছো। And you are running around to pay the bills. এই বিল বাদাল যে টাকা পয়সা আছে অর্জন তো করতে হবে, এর জন্য তোমার জিন্দেগি চাইতেছে। The planning always is for right now. উনার কল্পনা আছে, যারা ওনার যে প্ল্যানিং আছে, প্ল্যানিং হলে এই সময়ের জন্য ওনার প্ল্যানিং। হ্যাঁ,
কালকে tomorrow I need to get my kids to the university. কালকে আমার বাচ্চাকে ইউনিভার্সিটি পাঠাইতে হবে. For that I need to make some planning. I need to get 9,000 pounds ready for each one of them, or 6,000 pounds ready. I need to work hard. আমি ওনার জন্য খুব কষ্ট করে 6,000 pound 9,000 pound আমি জমা করতে হবে. After that you got another one. You need to get them married off. ওনার বিবাহের জন্য তো টাকা লাগবে না? তা আমি আরো মেহনত করব. I would make more. I will go out there and I will work even more. But it doesn't stop there. ওনার কি ঘর লাগবে না? He doesn't need a house. For that I would even make more effort and try and earn more. And the more I do, the older I get. যত আমি করতে থাকি আমি তো বুড়ো হয়ে যাই. আমার চুল পাকিয়ে গেছে. My hair is turning white. আমার শরীর আগের মতো রইছে না. My body is not like before. And for my child, for my children, for my future on this earth, I lead a life where I do so much, and in the end what happens is this. আমি যে সারা জীবন আমি এইভাবে কষ্ট করিয়া আমার নিজের ফ্যামিলির জন্য আমি টাকা পয়সা অর্জন করছি, পরে কি হয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম told us ইয়াতবাউল মাইয়িত থালাথুন। মাইয়িত যে আপনার দুনিয়া থেকে চলে যায়, ওনার পিছনে তিনটা জিনিস ওনাকে ফলো করিয়ে যায় কবর পর্যন্ত। Three things follow him to the grave. ইয়াতবাউ আহলুহু ওয়া মালুহু ওয়া আমালুহু। ওনার ফ্যামিলি ওনাকে নিয়ে কবর পর্যন্ত যায়। His family will follow him and take him all the way to the grave. ওনার যে মাল আছে, his wealth, ওনার মালও কবর পর্যন্ত যাইবে। His wealth will go up to the brinks of the grave. আর ওনার আমল, his own actions that he has done will also follow him to the grave. ওনার আমলেই আপনার কবর পর্যন্ত যাইব। But then the Prophet sallallahu alaihi wasallam tells us the reality. The thing, my friend, you and I have done for my whole life, for the people I did, for the things I did. আমি যে আমার সারা জিন্দেগি আমি খরচ করি, সারা জিন্দেগি আমি স্যাক্রিফাইস করি আমার ফ্যামিলির জন্য, আমার এই দুনিয়ার জন্য আমি যা কিছু করতেছি আর করছি আমি, everything that I did in my whole of my life, এই কবর পর্যন্ত থাকে, it stays up until the grave. My family that I love, my family that I sacrificed my days and nights for, I left my salah for my family. আমি আমার নামাজ বাদ দিছি আমার ফ্যামিলির জন্য, আমার আখিরাত বাদ দিছি ফ্যামিলির জন্য। I left my life of the akhirah for my family, for myself, আমার নিজের জন্য, for the one I loved, যার সাথে প্রেম ছিল ওনার জন্য, for the bank balance I wanted to get higher and higher, আমার ব্যাংকের জন্য, for the business that I had, আমার বিজনেসের জন্য, for the future I wanted to live like a person of luxury on this earth. আমি একমাত্র আমি এই দুনিয়াতে আমি খুব আরামের, আমার আরাম আর শান্তির যে জিন্দেগি আছে এটা চাইছি। আর সারা জিন্দেগি আমি খরচ করে কি হয়েছে? What happened in the end? That both these things, my family and my wealth, go up to the grave, and my actions also come to the grave. And when I come in the grave, যখন আমাকে উনি ঢুকায় দিবেন এই কবরের ভিতরে, when they will put me inside the grave, আমার যে family, my family that I killed my life for, yarji'u minhu ahluhu, উনারা চলিয়ে যাবে, ফিরিয়ে যাবে, they will return from my grave. আমি কবরের ভিতরে, I am in the grave. সারা জিন্দেগি উনার জন্য আমি সব কিছু করি, everything I sacrifice for them. I'm in the grave and I watch them return. My family will cry and return. They will not go with me in the grave. They will return and I'm still in the grave. ওনারা ফিরিয়ে যাবে। আর যে টাকাগুলি আমি সারা জিন্দেগি খরচ করি আমি জমা করছি ওনার জন্য, নিজের জন্য, এইটা কিন্তু আমার স্থায়ী জিন্দেগিতে চলিয়ে যাব না।
At that time I will realize that the family that I had and the wealth that I acquired for my family, for their life and for my life, will never go with me with my real life. The only thing that will go with me are my actions. এইটা একটা জিনিস আছে, আমার সাথে আমার আমল চলে যাবে। At that time, a man and a woman will cry like no other time. এই সময় দেখবেন খুবই দুঃখিত হবে এই মানুষটা যদি এইটা হলো ওনার জিন্দেগি। If this was their world, they will be in a very sad state. Of course, when I say cry, I don't mean they literally cry. I'm saying that they will be in a very sad state. খুব দুঃখিত হইব কেন? Because the very thing that I wasted my whole life for, it's not mine anyway. আমার ছিলই না, আমার না। আমার বাচ্চা, আমার স্ত্রী, আমার চাচা, আমার বাতিজা, my nephew, my uncle, my wife, my children, they are taking the things that I earned for my whole life, for myself and for my family, but they're taking it away. And for me, it will only be the grave. And now my actions are with me. আমার আমল আমার সাথে আসছে। এখন কি হবে? What will happen now? এখন আমি দেখতেছি, now I see that me, the actual soul itself, আমি যে আত্মা আছি, এইটাই হলো আমার জিন্দগি. This is really my life. What have I done? আমি কি করছি? I've forgotten my real friend. আমি আমার আসল বন্ধুকে ভুলিয়ে গেছি। কে? Who is that? The one that I always remembered before I came to this world. যাকে আমি সব সময় স্মরণ করতাম এই দুনিয়া আসার আগে, উনি ছিলেন আমার আসল। He was my real, and I forgot him. And right now in the grave, এখন আমি যে কবরের মাধ্যমে আছি, 1 বছর, 5 বছর, 10 বছর, 15, 20 বছর পরে কে আসবে আমার কবরে? 1 year later, 2 years later, 5, 10 years later, 15, 20 years later, who's coming to your grave? প্রথমে তো ডেইলি আসে, in the beginning they come every day and they cry. They want to come twice a day. They stand there for a long time and they give their condolences and they make dua for me. Dua করে, লম্বা লম্বা দোয়া করে। প্রথমে দিনের বেলা 2 বার আসতে চায়। After a while, একটু পরে 2 দিন পরে আসবে। Will come 2 days later, 2 days, 1 day in the middle come. And give them a bit more time, then a week later. Every week they'll come. একটু পরে সপ্তাহে একবার আসবে। জুমার বেলা আসলো, একবারই দেখলো। After a while, once a month, and after a while, maybe once a year, and after a while, they won't even come. একটু সময় পরে যখন মাসে আসবো, তারপর বছরে আসবো, মিলাদ করলো, এই করলো, সেই করলো, কিন্তু আরো 5 বছর 10 বছর পরে আর আসবেই না, আসে না। দূরে থেকে ইয়াদ করে, remembers me from far. আর যখন ওনার আওলাদ হবে, when he has children, he remembers me from far, but when he has children, his children, granddad, who's granddad? কে দাদা? আচ্ছা, একবার জীবনে 1, 2 বার 3 বার চলে যাব, maybe twice, 3 times in a life, I'll go and see where my granddad's grave is. That's it. And I spend my life, আমি সারা জীবন খরচ করছি ওনার জন্য। আর আমি কোথায়? Where am I right now? I'm in my grave. And now I see I am the soul. আমি হলাম আত্মা। আমি শুধু আল্লাহকে জানি। I only know Allah, I don't know anybody else. Right now, I have no friends. এখন আমার কোনো বন্ধু না। Right now, I have no connections. এখন আমার কোনো connection নাই। Right now, I have no way of earning money or even having value for money. আমার কোনো পয়সা, কোনো কদরই ভিতরে নাই। আমি এটা কোনো জিনিসই মনে করি না। I don't even think that it is something worthy for me. I don't think it's worthy. It's a total waste. It left me behind. আমাকে ফেলিয়ে গেছে, ছাড়িয়ে গেছে। আর আমি এখন কোথায়? Where am I right now? I only know Allah.
I only know Allah. আমি শুধু আল্লাহকে জানি, আমি শুধু আল্লাহকে জানি. But what have I done in my life? And what are the moments that I used to remember my Allah? What are those moments? কোন মুহূর্তে, কোন সময় আমি আমার আল্লাহকে ইয়াদ করছি? এইটা হইলে আমার জন্য এখন হইলে সাকসেসের এই journey. Right now, it is a journey of success if I know that there were moments that I used to remember my Allah. Ajke, today, my salah will give me protection. Today, I will look for new friends. Ajke notun bondhuke ami shoron korbo, ami ekটু dekhbo amar notun bondhu kothay. I will see where my new friend is. My new friend is salah. Today, I only have a friend. I have the Quran that will come in an actual form in my grave and will meet me. আমি যে তিলাওয়াত দুনিয়াতে করছিলাম, আমি যে কোরআন শরীফ মানছিলাম, এই কোরআন শরীফ এক মানুষের মতো আমার কবরের ভিতরে আজকে আসবে যদি আমি আমলদার হয়ে থাকি. If I was a person who used to make some kind of righteousness on the earth, all those actions will surround me as new friends in this world, as permanent friends of my new life. স্থায়ী বন্ধু থাকবে আমার, not only for this time, শুধু এই কবরের জন্য না, for the whole of the day of judgment. সমস্ত আমার কিয়ামতের যে আমার সফর আছে, আমার এই যে কিয়ামতের ময়দান আছে, এই ময়দানে আমার সাথেও ওনারা উঠবে. With me they will come up from the grave. On the day of judgment they will be with me. They're not my friends that are friends that will leave me behind. No. My family left me behind. Amar family amake ত্যাগ করে গেছে, আমার বন্ধু আমাকে ত্যাগ করে গেছে, কিন্তু আজকে আমার এই বন্ধু আমাকে কোনদিন আমাকে ছাড়বে না. Prophet sallallahu alaihi wasallam says, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw alayk." The Prophet sallallahu alaihi wasallam has told us that the Quran is either an argument for you or an argument against you on the day of judgment. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam কি বলেন যে কোরআন শরীফ তোমার কি বাত কোরআন শরীফ কিয়ামতের দিন আল্লাহকে বলবে উনি জাহান্নামে চলে যাইতে হবে, এই যে ব্যক্তি আছে জাহান্নামে চলে যেতে হবে না, এইটা বলবে, না হইলে বলবে ও আল্লাহ উনি জান্নাতে বেহেশতে চলে যেতে হবে. It will either say on the day of judgment that this person who is here right now has to go to Jannah, to paradise, or it will say this person has to go to Jahannam, to hellfire. This is either my real friend that will take me to my salvation or take me to my destruction. The one that will be a lawyer against me on the day of judgment. This is what the Prophet ﷺ said. It will either become an argument for you on the day of judgment, or it will become an argument against you on the day of judgment. And today I'm here, where am I? I'm back to my life. আমি আমার আগের যে জিন্দগি, real জিন্দগি, আমি এই জিন্দগিতে, এই জীবনে. And I look back, আমি পিছনে দেখি, এই যে অল্প 40 years, 40 বছর, 50 বছর, কি ছিল? কিচ্ছু ছিল. When I look back and I see 40 years, 50 years, what were they? Nothing. I am now permanent. I will live forever and forever and forever. আমি এই মুহূর্তে এখন আমি স্থায়ীভাবে এই থাকবো, আমি আখিরাতে থাকবো. And then after that what happens is when I come up on the day of judgment, my friends, my own family, my own people, my blood will desert me. আমার নিজের ফ্যামিলি আমাকে কিয়ামতের দিন আমার চিনবে না. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. Mothers will run away from daughters and sons. Fathers will run away. Brothers and sisters will run away from each other. Husbands and wives will run away from each other. যখন তোমার নিজের মা, বাপ, ভাই, বোন, স্ত্রী সব তোমাকে ছেড়ে যাবে, পালিয়ে যাবে কিয়ামতের ময়দানে. That's when I will know what is my real life. I will end this khutbah, I will end this talk for the khutbah by saying, brothers and sisters, let us not forget where we are right now. আমরা কোনোদিনও ভুলি না জান আমরা কোন জায়গাতে আছি, কোন জায়গাতে আমরা এখন আছি. We are not in our real world. Our real world is out there. আমরা আসল জিন্দগি এই জায়গাতে, এখানে না, আরো জায়গাতে. আর সেই জায়গাতে we will not know anyone else. In that place we will not know anyone else except for Allah Azza wa Jalla. সেই জায়গাতে আর কেউ আমরা জানবো না, কিন্তু শুধু একমাত্র আমরা পরওয়ারদিগার, আমরা রব্বকে আমরা চিনব.
Let that be a reminder for us. Jazakumullah khair wa akhir da'wana. Alhamdulillah.